So as wengine they started panicking. Kuna wale watu unajua ukikuja kwa Arabu they tell you you're coming to work but they end up harvesting your organs. So we had that panicking session. Hello, welcome to the Fulus Africa podcast, where we tell stories of Africans working in the Gulf. Stay tuned. Habari leo Jo? Mzuri sana. Asante sana kwa kuja. We're very pleased to have you. Mtani watu wanakujua kama nani? Najulikana tu kama Jo. Yeah. Jo nani? But my full names are Joe Marete. Yeah. Oh, okay. So, unaweza kutueleza unafanya kazi gani sasa hivi? Currently I'm focusing on my like business kidogo tu kuwekeza hapa na pale. But previously nilikuwa nafanya kazi Qatar for about 3 years now. Yeah. Oh, okay. Ulienda Qatar which year? Nilienda Qatar on 2021 November 7th ndo nililand huko. Oh, okay. Yes. So vile uliland, how was your experience for the first month? Okay, my experience was kind of funny because tuliland huko tukijua tumeenda kazi. So it was the beginning, November 7th. Tumetoka hapa around 6:30 in the evening. It was a connection flight. Unajua kuna connection na direct. So we went with a connection flight via Ethiopia. Tukafika Ethiopia, tukabadilishwa ndege, tukaenda Qatar. So we reached Qatar at around 2 a.m. Tukae kwa airport because the company then ilikuwa tukujia haingekuja in the middle of the night. So we stayed in the airport until 5 a.m. in the morning. That's when they came for us. Tukakujiwa, we had hopes for starting work as soon as possible. But unajua ndo it was post-corona. It was just after post-corona. So the golden rule in Qatar was lazima quarantine. We had to be taken to the quarantine for approximately 2 weeks. But our company had other ideas. Naweza sema hivyo. This is where the story gets interesting. Tulienda pale vizuri, tumekaa wiki moja, wiki mbili, tukaenda tukatestiwa corona. All of us were okay. But from there we still continued kukaa quarantine. We asked why? Mbona tunakaa quarantine? Because even unajua huko kwa Arabu it's funny. Unaweza kuwa huko but wanakupangia mambo mengine. So that's where we had wasiwasi kidogo. We were a bit worried. What's happening? Are they planning kutubadilishia kazi yenye tulikuwa tumepanga kuenda? So we were kind of worried. Wengine walipigia maagent huko Kenya wakiambia wamebadilishiwa kazi. Because when you reach there, the company that hired us, it's a subcontract, a supply company. They are not the direct company that is hiring you. Okay, like for example, you're going for a security job. This company will outsource you as a manpower, as a laborer, wakuleta as a laborer, and then they will go to that security company. They tell them to connect laborers. Mnaweza tupea contract. Then they tell, okay, we need 50 men for a period of 3 years. Can you be offering? Okay, yes, we can be. Then mnapelekwa that contract. So that's our story. We were like that. So venye tulifika huko tumekaa after tumepimwa quarantine, tumetolewa damu, all those tests nini, kuzikifika huko lazima ufanyiwe test tena. So tumefanywa hizo zote but we are still there. People are still coming from Kenya, other countries, wanatupata bado quarantine. Hapo quarantine mlikuwa kwa hoteli ama? Hapana, okay, yetu the company that had outsourced us, it's like wamejipanga in every aspect. It's a big company. I told you in a deal na manpower. So the way they have created their environment, they have created it like a school. Kuna upande ya kulala, kuna playground, like it looks like a modern school, a modern university, you can say like that. Because kuna place za kulala, kuna place za kukula, mess, we even had a mess. Kuna place ya kucheza, kuna place ya like meditation, you go just look at the trees nini. So it was like that. So when tulifika pale quarantine, it's a space imeenclosiwa with a fence. It's the same ground but imeenclosiwa. So you are sitting there, unaona watu wanaenda kazi jioni wanarudi, just there. Kwani mbona si hatutumiki? Like we came here to work but we are not working. What's happening? What's going on? So hasa wengine they started panicking. Kuna wale watu, unajua ukikuja kwa Arabu, they tell you you're coming to work but they end up harvesting your organs. So we had that panicking session. So people used to call in Kenya, they tell them, you have not started work because we stayed. I went in November 7th. But when I tell you when I started my work, utashanga. Because I personally started working December 20th. But I went there November 7th. All that duration, I was just being fed until we were they are feeding us good food. We are not doing anything. Are they planning to sacrifice us? Because tulikuwa tunashanga. Kweli tulikuja huku kafara ama nini? A whole month. But mind you, when we reached the end of the month, they sent us our salary and we had not started working. Okay,
Okay, so it was almost like free money. It was like free money. We were even asking ourselves, nini inaendelea, because mmetumia do yenu, mko na pesa yenu. Like, okay, it was not the full salary, it was according to ile siku ulifika. If you had reached 3 days before, like that. So it was like that. So si tumefika pale, wasiwasi imekuwa mingi until end of November. They removed us from the quarantine, some of us, to decongest because people were still coming in. It was the era of our World Cup. So they removed us from the quarantine, they took us to some apartment. It was a nice apartment. We stayed there, still not working. And then from around December, they started posting us to different locations. But people, even until January, late, people we had come with, you know, they have a funny criteria of selecting people. So there are people, like they just take you, okay, you came, all of you, will take you, 1, 2, 3, like they count you, they give you staff numbers. There's like admission. I tell you, well, it was just like school. You're given something like, it's called a staff number. So staff number. So ule best yako labda mlikuja naye, labda alikuwa ameenda njaro zake, and then the line ilikuwa inapangwa, and then well, maybe the 300 person, but you are on the 12th. So unaona, there will be a mix up. So that's why we had some people starting work early, others starting work even late as January, but you came in November. Oh, okay. So how did you deal with the anxiety? Yo wasiwasi ulideal nayo aje? Okay, pressure ilikuwa mingi. We used to like create groups. Okay, one thing hawakutunyima ni Wi-Fi. They give us Wi-Fi. So we used to like create groups there. We like entertain ourselves. We play football. Ile tu create an anxiety. We used to like play football, do exercise, those things. Make friends when you're there. It was just like you're making friends. You're doing a lot of nothing, just socializing. Yeah. Okay. So how important unaweza sema hiyo kuinteract na watu ilikuanga important aje sana kwa your mental health? It was very important because we created networks, because during when we were being posted online ama mkiwa Qatar. We were just in Qatar when we that quarantine period, ndo nakwambia, you know, we were too many. We are like 300 people in an enclosed area. So in that enclosed area, you just meet, you socialize, because pale hata chakula haikuwa ati chakula ilikuwa inaletwa hadi kwa gate mnapewa. Okay, we are being fed 3 meals a day. 3 meals a day you are being fed well. Okay, tulikuwa tunapewa. Hizo experience ilikuwa funny. So whatever we were doing there, it was just socializing, creating connections. Unaambia mtu, okay, ulikuja, because we had all come with different jobs. There was security, there were cleaners, there were people for petrol station, car washers, there were too many. So which work did you come with? Yeah, you're from which country? You try to learn a bit culture, Ugandans. Yeah, there were different ethnicities there and races. Okay, and what job were you doing? Okay, me personally, I went there as a petrol station attendant. Yeah. Oh, okay. Sasa ukiangalia situation yako, because you've mentioned mlikuwa mnakaa kwa compound, ukiangalia your situation and someone who went there and was taken directly maybe to work as a house help or an assistant at a house, unaona being within that community, difference yako na yake ilikuwa unaweza sema ni kama gani hivyo? Okay, difference yangu na yake ni, you know, when you're taken somewhere directly, there's that culture shock. Kuna ile culture shock. Ian has experienced culture shock. But me, before I experience that culture shock, nitafika kwanza Qatar, I first meet other fellow people from other different countries who have just come to work like me. You know, they are just in the same class like me. But you, like, unasema mtu anaweza pelekwa like directly to work. There's that culture shock. Unaweza patana na someone who's like, hujazoea kukaa naye, you know, maybe a race, maybe a Nepal, someone from Philippines, someone from maybe China, because they are there. Then there's that culture shock. But when you are there enclosed, we are all races. You could meet with an Indian. You ask him, hey, where are you coming from? Unaongeaga nini? Mnakulanga nini? Like that interaction. So even when you are going there out to work, when you find the Indians, you can even greet them in their language. What's up? Then you know our language. How did you know? So I've stayed there. You just make friends. So the possibility of me making friends was high than someone who has just gone to work. Okay, and now for someone who's just gone and been isolated almost immediately, what kind of advice would you give them in, you know, finding a community, na watu wa kuongea nao and things of the sort? Okay, so the good thing about us in this era ni technology. One thing about is technology. It's not a must to be there with, like, we socialize.
Now if you go like for example in kulikuanga na tukiwa quarantine, there was this application in the phone inaitwa Imo. I think that's what people mainly use in Arab countries, because vitu kama WhatsApp you can't use freely, it's a must you have a VPN. So vitu kama Imo you can use without a VPN, but WhatsApp I cannot just take my phone with WhatsApp I call you, I must put a VPN on. You cannot just use WhatsApp because they have restricted so many sites there. So Imo is free, and Imo they have like these chat rooms where you go, you find like people living in Qatar, you just find them talking their stories there. You talk with them freely. Hey, how are you? You're from where? I'm from Kenya. Where you currently? It tells you I'm in Doha, maybe I'm in Mesaid, maybe I'm in Alcor, those different places. Oh, can we, what do you do? Maybe you interact, and from there you can go like chat. From there you socialize, you meet up. Yeah. For someone who can't go like freely, because for us we were like free. Kila mahali, kila mtu amejaa. We were like a school. You know, a school, a campus. I can tell you, like a college. If you have ever been to a teacher's college, there's everything, but there are rules. Oh, what are some of the rules? In our camp, there were rules. Like, if you're caught drunk, hizo vitu zilikuwa zinapeleka watu nyumbani sana. Umekunywa, like drinking, fighting. You know, there you are different people from different races. So there are different anger management issues there. They might someone, like in Africa, you can joke with someone, you tell them like, hey, maybe you can joke with someone using maybe mtu akuja na brother yake umbe bro wako ako poa, ama you can compliment with, like I can compliment on your sister if I see you as like we are working together. I say your sister is good looking, but there are some cultures when you joke about them, like with not even joke, you just tell them your sister is good looking, or your family is, they take it personally, like they take it like you are being like it's a sexual harassment. So you find like the anger is there. Yani iko tu pale, hasira yao tu iko pale. So those fights zilikuanga. Kwa hiyo hujazoea wale watu. Hapa Kenya mmezoea tu mnatukanana, yani mna joke tu venye tu mna jokingi tu Kenya. Unaambia mtu wewe blah blah, and then it's like sawa pia nakurudishia. But some countries, by the way, you should be very careful. There's some countries that you joke with them. Oh, unaona ni joke. Like there's this time I was joking, there's this guy I found. Alikuwa hapo anapiga masimu, like he was calling, I think the girlfriend or something, but just from work. Nikamwambia, hey bro, the girl you are talking, you are trying to call, my friend, Chopra is. Don't call that girl, just Chopra is. You work hard, my friend. Look for money, don't look for girls. You already are working. He took it so offensively, like alikasirika. Even he was not the wife. He went even and reported me to the supervisor. I'm talking bad about his girlfriend. You know, I just laughed. I told him, wewe hujagongewa. I just told him in my head, wewe, because he was asked, are you married to this lady? No. So there are some countries like they take it so offensively. Ukiongelelea, so you should be very careful with the way you deal with people out there. Oh, okay. So kuna hizi groups, there are these groups watu wamejoin on like Facebook, unazipatanga hapo kama Kenyans working in Saudi Arabia, Team Strong, Kenyans in Gulf and hizo zote. So unaona ni kama hizo groups zinasaidianga watu? Zinasaidia kwa sababu mimi niko na story tofauti. Hata nishajipata kwa hiyo group tu. Hata wale wenye wananiwatch, najua tu wale wenye wataniona, because people, I have people, they will tell you this story. Like I was in Qatar, so there was this ukiwa Qatar venye, you know this black tax. Unajua black tax? The black tax is these people ukiwa huko tu anakupigia out of nowhere. Hey bro, nasikia ulienda majuu, nisaidia na 200 hapo nini. Okay, there was this black tax. Kuna those people. So in the middle of those you make friends. So I made friend and I found, then there was this person. Okay, kuna ule tu mtu anakuongelesha but you are so busy, uko too busy, you are so held up, uko tu makazi ni mingi nini. So even time for replying DMs inakuwaga noma. So that time me square, okay, I'm not even up to now active na simu. So I tend to nikapoteza simu yangu. Mali nilikuwa, we had gone somewhere out to have supper and then simu ikaanguka. I did not realize simu ilianguka. So we continued having our supper and then nikatembea. So kufika kwa room sina simu. Kumbe simu ilipotea. So there's this she's my friend. But she went to nasema aliniharibia. Nasema inakuanga kuharibiwa soko ama kitu kama hiyo. Akanipost everywhere in those groups. It helps. Akasema nimepotea. So mimi nimepotea,
Umepotea ama umepoteza simu? Nimepotea. Like this guy is working in Qatar. Sijui mali yako. I've been trying to reach him for 2 days because me simu ilipotea, nisema acha nipumzike at least 2 days. Okay. So alichukulia been abducted or whatever, sijui ni nini, na ilikuwa time huko Kenya kulikuwa na maandamano and those stuff. So nikapigiwa simu sipatikani. So asubuhi nimelala waiting for, ndio alikuwa na karibia niingie kazi. Hapana na udem angalia amekupost. I was in every social media, nimepostiwa in those groups that you are talking about, nimepotea. Luckily those groups people were working with wako huko. So they said this guy amepoteza simu, ako safe, si ati amepotea. So I ended up being saved because it was hectic. Even my mother was calling, kila mtu alikuwa anapiga nimepotea Qatar. It was hectic by the way. So those groups help by the way, they help. Okay. So kuna situations where something has actually happened to this person, amefanyikiwa na kitu and then anaikuwa kwa group na watu wanaweza kumsaidia? Yeah, it happens. There are many times kuna udem mwenye alikuanga huko like alikuwa anapitia huko kusumbuliwa tu kwa manyumba, sexual harassment nini those alipo on time, so akaamua kutoroka. He found those sites, kuna hii inaitwa Gulf people, Kenyans working in Gulf, alipost huko and alisaidia. I think there's this guy called King something alimsaidia. Yeah. Na unaweza sema sasa in some of these groups hizo online na pia hizo chats, kuna kitu yenye iko missing unadhani watu wanafaa kudiscuss ama inafaa kuongezwa yenye itasaidia watu kucope? I think welfare tu ya watu in general. Welfare, watu kwa wanapitia vitu mingi. I think watu wanafaa focus mainly on welfare, hata mental state ya mtu akiwa huko. Watu wanachizi wakiwa huko. Si mmoja mwawili nimeona. Like hiyo distance ya from home to there na chenye unapitia huko. I think hizo groups zinafaa maybe focus on maybe emphasize more on mental health on people working there. Easy get together, maybe they should be organizing watu kukutana because mimi niweza sema nikiwa Qatar watu walikuwa wakutana tu nao ni watu tuko kazi na watu tuko kwa room. But ni kutaka kwangu because pia kutembea mingi na nilitanga mambo tu mingi. But I was walking hiyo time ya World Cup tulitembea. Okay. Sasa wewe ulikuwa una dealaje na your mental health? Yenye sasa tips zenye zinaweza saidia watu wengine. Mental health kwanza una focus, una try to know what your hobbies are. Kama ni mtu ball, kucheza ball, kuna football fields there, kuna tournaments, people organize. So like personally mimi ni mtu wa naona movie. So when you have a laptop there, nilijikaza nikachukua a laptop, nika-download hizo movie. So I was mainly copying on movies and kuongeongea tu when you're in that camp, just socializing with people, unanipata leo kwa huyu, just talking. Mimi ni mtu tu kutembea kwa manyumba za watu tukiongea and movies particularly. But other hobbies, you just focus on what you love. Kama Kenya ulikuwa unapenda vitu kama kuona ball, there are stadiums there and there are football. Kuna ligi ya Qatar, maybe ligi ya Dubai, there are different leagues. You can just go and watch. And the people when you wako isolated, maybe tu hayuko kwa like a community setting kama yako, ako tu home, yeye na employer. Just focus on sana. Unaweza pata mtu kama huyo. First of all, kama unaenda kazi kama hiyo, mimi siwezi kuadvise one day if you are someone who is inakuanga kuna introvert ni mtu mwenye anakaa ndani na extrovert. If you are an introvert, kazi kama hiyo inaweza kubamba. But if you are an extrovert, okay, you can mainly focus on when you are not working, maybe when you are not engaged. Simu yako, those people are isolated, their main best friend ni simu. Simu sana. Unaona simu? Kutumia simu, TikTok, that's why unapatanga. Mimi personally, na nimekaa Qatar all those years, sikuangi na TikTok account. Sikuangi I'm not on TikTok actually. Why? I just don't fancy TikTok. Okay. Yeah, I just don't fancy TikTok. See, hivyo tu. Plus, naonanga it's so complicated, duets and all those things people make. So if you are that person, kama uko active on TikTok and those social media, in an enclosed area, naweza suggest sana, make your phone your best friend. Those people, usually they make their phones their best friends. Okay. So unaweza sema sasa groups ziko na benefits gani? Groups ziko na benefit ya cause you meet people there, you make friends. Unapatana na watu, maybe people who are going through what you are going through, ama people who went through whatever you went through, wanakuambia what goes on there. Wanakuambia, for example, bro, madam, usikuwe na wasi, hii kitu ina happening hivi, after a certain time, mtakuwa tu sawa. Cause hata sisi tulikuanga, at first nilikwambia tuliendanga kwa tukio quarantine,
we are uncertain, but some of us kama mimi niliingia in those groups. So in those groups ndio walikuwa naambiwa sasa ni time ya corona, hata ili nyinyi mlikuja mkijua mnafanya kazi gani. Wengine wetu tulikuja tukijua tu tumefika tujitafutie. So nyinyi kama mlipromisiwa it will come and happen. So you just those groups helps by the way. It helps you like calm down. Yeah, calm down, talk to people. Positive. Now join those conference calls like Imo for example, can just join that group call. Mko wengi, you just talk about experience. Mnaongea, mna just talk about funny things. You know, there are a lot of funny things there. Language barrier, yeah. Oh, okay, sawa. So umeongea juu ya watu kutumia, sasa inasaidia na welfare ya watu kuanga na chama, mnakuanga maybe na chama. Kama personally mimi nilikuwa kwa chama, we had 10 friends, tulishikana 10 friends. Na wenye mnashikana nao chama pia mnafaa ukuwe very careful. Shikana na mwenye mko na the same interest na hiyo Qatar. Interest in terms of investment, working na kusave. Unaweza kuwa uko mnashikana chama na mtu mwenye, there are people who are there and they make absence, unaona? They don't go to work. Maybe leo yuko kazi, kesho yuko kazi. So unapata in the end of the month, if you are supposed to contribute like a certain amount of money, yeye ndio atakuja, but atakuja na shida mingi, atakwambia so acha leo maybe I contribute certain amount because ile mshahara yenye amepata plus the budget yenye amepangira plus watu wenye wako na family of course. So naona nikiweka kwa family niweke kwa chama. So there are those stories. So if you are making those chamas, shikana na watu wako like minded na wewe. Wanaenda kazi. Sana naweza sema shikaneni kwanza na watu mnafanya kazi the same company, the same work, so that it can be easy ku target. Unajua kuna mtu mnaweza mnakuwa mmeshikana naye akwambia bro sijalipwa bado, mshahara wetu nafikanga tarehe 5 maybe tarehe 4 na nyinyi maybe mnalipwa tarehe 29, unaona? So people with like mind, shikaneni. Me had a chama with 10 friends, we are contributing 20,000 every month. Yeah. Just a quick question. Ulikuwa na angapi your time ukiwa Qatar? Nikiwa Qatar, okay, unajua mimi nilikuanga hii subcontract. So subcontract yangu ilikuwa na around 60. So ukitoa kwa hiyo 60 una contribute 20. Na contribute 20. Alafu unajua uko sasa mimi tena sikuwa naona haja sana ya pesa cause company imenipea food, imenipea base ya kudoze. Mimi si mtu okay. Hata kama ndio ni mtu masherehe Kenya, ukifika huko unapunguza sherehe, wewe si mtu masherehe huko. So it's just work, room. Kama ni kutoka ni mara moja, so unaona. Unapata unaweza save your do. Tuseme nitoe 20 ya chama, nimebaki maybe na around 40. Baki na 40 maybe madhe pale pa ajumi. Actually mimi sisema mimi ni madhe na mabro. Si family man bado, mimi ni kijana mdogo. Okay. So hiyo goal ya hiyo chama yenu ilikuwa gani? Ilikuwa ya kusave, kuinvest? Goal yetu ilikuwa ni ikifika, okay, it was, mimi nasema it wasn't even more like a chama, it was like more of a merry-go-round. Okay. Wewe unakula hii mwezi, mimi nakula hii mwezi nyingine, so whatever you want to do with your money it's up to you. Sisi tunakuwekea limits at hii pesa tumekuchangia, tutakunulia nayo vyombo, tutakunulia nayo shamba, hapana. So mimi personally nilipata yangu around late 2023. Nimepata mara mbili. So what I did with mine, the first time nilikuwa tuna emergency nyumbani kidogo because nilikuwa among the first kupata. So nika clear vitu hapa na pale nyumbani. The rest nikaeka. Yeah. The second time nikafanyia kitu, at least kuna kitu nilinunua tu iko nyumbani ya mifugo hivi. Okay. Sawa. So unaweza sema ilikusaidia kukua financially stable? Yeah, ilinisaidia kuwa financially stable. Alafu unajua ukiwa na mabeste wenye mko nao, nimekuambia pia in case of emergency itokee kama home. Kuna moja emergency ilimtokea, alikuwa like I think msiba, I think someone died in the family. So tulifanya mwenye alikuwa kule chama hiyo mwezi, tulifanya a sacrifice tupewe jamaa because he had to come home. Emergency. Okay. When someone close to you dies, you can apply for an emergency leave. Urudi home. Ukirudi home, they give approximately like 10 to 15 days so that you can come plan for the funeral and all the stuff. So tulimpay hiyo pesa akakuja kamsa. So ukiwa na emergency kidogo, maybe hata ukiwa na emergency unaweza enda kwa hiyo chama, mwambie bro, cause you had a treasurer. Niko na emergency fulani, unaweza nisaidia na hii, you just write an agreement, you sign, you promise to pay by this time. Ndio mwenye itakuwa na kule hiyo time asikose. Unaona kama it's the middle of the month, unasema by the end of the month kama alikuwa ni contribute 20,
I'll contribute maybe 35. Nipe 15 for now, I do something. Uko home ama some niko na emergency. They lend it to you. Oh, okay. Sawa. So assuming that nataka kutoka Kenya sahi, tuseme kwenda Qatar. Knowing some of the challenges watu wana face wakishafika huko, you know, your isolation, mental illness, kutokuwa na watu wana kusupport, what kind of advice would you give me? Kitu ya kwanza, advice ya kwanza ni ukuwe tayari kuambiwa. Usikuwe kichwa ngumu. Juu unajua sherehe yenye uko nayo hapa Kenya si sherehe iko huko nje. Every country, every region they have their own rules and regulations. So kama wewe ni mtu kichwa pale utakaa. Kuna mwingine tulienda tu na yeye kwa ndege hivyo. Do you know alifika airport Qatar pale Doha Hamad International Airport kama ameweka kwa ndege nyingine ya kurudi Kenya. Tunasemanga actually we were joking amongst our friends. Tukisema yeye alilipa agent ticket tu, yani alilipa tu apelekwe tu na ndege arudishwe Kenya. Because pale kuna rules and regulations. And what he did was just a small mistake. You know, this way hostess wako too so nice to you. So you get confused, men. So you just got confused with the few drinks and the high attitude ya ndege. So when we landed, I tried to joke with one of the air hostesses, and you know those girls, most of them ni Waislamu. Ikawasha moto, akapigia tu polisi, akamwambia mimi na rasio hapa na one of the passengers. Alikuja akaweka kwa ndege nyingine na akarudishwa Kenya. Actually tulikuwa nafika tunajiuliza ule jamaa alikuwa because he was hyper kwa ndege, alikuwa anakunywa, it was like alikuwa kwa concert yake anakaa chini. Kwa pile jamaa alirudishwa Kenya, alifanya nini? Alifanyia hivi na hivi ya hostess. Scare, it was inappropriate touching and something occurred. So there are rules and regulations. Kitu ya kwanza hata usiseme hata kitu kingine, kitu ya kwanza tu ni sheria. Sheria tu. Kuwa mtu wa kuambiwa na mtu wa kusikia. Kuwa mtu wa kusikia na kuambiwa pale utasurvive. But ukienda na kichwa yako ya Kenya hii tu ujeuri ushago, utaumia. Oh, okay, sawa. So umesema hizi groups, do you think zinaweza saidia pia maybe watu wakipost vitu on like how to deal with finances, venye mtu atasave, kuinvest na vitu kama hizo? Yeah, inasaidia cause kuna project nilipata hapo ya kuku, unaona. Pia mimi nilipata nimetry na it's working. The projects mtu akwambia anapost nimerudi nyumbani, kuna wale wanapost nyumba zenye walianza kujenga, kuna wale wanapost miradi. So in those scroll unaona kuna mradi ya kuku, kuna mwingine alianzisha biashara ya ng'ombe nini, maziwa dairy. So you get an idea there. Hiyo empowerment inakupea pia, inakufungua akili. Usikuwe tu kuweka pesa kwa mattress na kungojea kiumane. Oh, okay, sawa. So si tuko na group yetu yenye inaitwa Fulus Africa, iko Facebook. Would you ask people to join to be able to learn? Yeah. Actually, I would emphasize people join because I'm going there. Maybe probably next month. Latest next month, I'll be back there with another company, of course, yenye nilikuwa nayo. I'll be back there again. I was even thinking of educating more people on this page, Fulus Africa. Pia tukiwa huko pia I can be sharing some of the experiences tukiwa huko, I feed them live to you, unaona? Yeah, just get experiences direct from there. Oh, okay, sawa. So kwa wenye wanakusikiliza, wenye wako Doha, Saudi Arabia, Kenya, Uganda, like from wherever, unaweza wapatia parting shot gani? Parting shot ni tafuteni pesa bwana. Pesa ndo mambo ya kila ndo muhimu. Pesa ndo muhimu. Pesa ndo itakufanya uitwe chairman kwa wale mavijana walikuwa kudha. Pesa ndo muhimu. Tafuta pesa. Usifocus na mambo mingi. Kila kitu inaweza ngojea. Actually where we are living now in the economic in this world, everything is about economy. Ule mtu anakudharau leo, wewe acha kudharau lakini tafuta pesa. Usingangane ku please people out here. Utangangana ku please people ndio pesa kidogo unapata huko Qatar ama ndo Dubai ama ndo Saudi Arabia. Okay, kuna wale watu sisemi ku please, kuna family. Family you can help. Unajua pia watu they get confused here. Kuna people you can help. Wale wenye unajua ulienda huko na walikuwa wanakushikilia Kenya, like hata unaweza kosa kitu anakuambia bro ingia hapa kula nini. People like those unaweza saidia. Pia isikuwe mazoeano. Pia wale wenye tuko Kenya, wako Kenya huko wanasaidia pia. Usisumbue ule wako huko. Acha kwanza atafute. Because huko we are working against time. Huko we are working against time. That's first of all, that's not our country. We are working against time. Hatuko like some other people sitaki kutaja because of just legal formalities. But there are people who go there, you find a person akwambia I've been a driver for this person for 35 years. Na ana smile. For 35 years umekuwa kiendeshea mtu gari.
Na wewe mwenyewe kwanza there was this guy nimwambia wewe hata uko na pikipiki kwako ana is an Indian, naweza sema is an Indian. Is so loyal to his boss that amesahau kwake. Usisahau kwenu, usisahau mahali ulitoka. Huko utadanganyika na magari nini, utaona vitu kubwa kubwa, but usisahau mahali ulitoka. Focus is the main priority there. Time waits for no man. As they say, time is the greatest enemy of man. Kila kitu yote inaweza kuwa, but time is the greatest. Venye unakaa leo si venye utakaa kesho. Leo unaweza kuwa fine, una wrinkles, after 10 years uko na wrinkles mbaya sana. Kwa hivyo, work against time. Okay. Sawa, asante sana Joe kwa kuja Fulus Africa. Tumeappreciate sana. Nashukuru pia. Thank you so much. Asante. This has been the Fulus Africa podcast. Thank you for staying tuned. Catch all our episodes on our social media platforms at Fulus Africa. To share your Gulf stories and experiences, you can reach out to us via our contacts in the description box. Thank you.